Good morning children, 8th standard. Today we are going to continue the lesson economics. In the previous class, I taught you the lesson public and private sector. Today we will continue the lesson then. The indicators of socio-economic development. Listen carefully. Indicators of socio-economic development. What are the indicators? First one, gross domestic product, that is GDP, gross domestic product. This gross domestic product, it is developing the socio-economic development, and this GDP, it is an industrial sector. Both private and public sector has been increased because of this GDP, and it results increasing the government funds and increase the public spending. Understand? Then next one, life expectancy. Life expectancy. According to 2011 census of India, the life expectancy எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா, for men it is 65.8 years. 65 years வரைக்கும் லைஃப் நல்லா இருப்பாங்க, வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் ஃபீமேல் விமன் எவ்வளோனா 68.33 years. Understand? And the government provides high degree of health measures through the various programs. Nariya programs மூலமா they gave the health measures to the people, both men and women. And the government announced the union budget in the year 2018 and 19, that is the National Health Protection Scheme. See all of you, National Health Protection Scheme to serve the poor people and the vulnerable families, romba low class people. Understand? Then next one, literacy. What is literacy? The educational literacy means padichavanga, like educational. The education skill play a vital role, very important role in the socio-economic development. So for that, SSA, Sarva Siksha Abhiyan, it was started, SSA. And another one was started, that is RMSA. And the SSA program was started to develop the, what we can say, the small children, that is from 6 to 14 years. The government has adopted the scheme, that is the compulsory education to the children from the year 6 to 14. Understand? To develop the skill, to develop their knowledge, literacy. And another, the government also introduced the RMSA and many smart classes, then e-learning, free computer skill classes, and eco-friendly studying environmental, then digital India. இப்போ நிறைய digital India வந்துருச்சு. Understand? Scheme increasing the level of the quality in education, that you all know. Then next one is fourth one, employment. Employment means what ma? Jobs, occupation to the people. There is a clear shift from the agricultural base to, that is secondary, that is primary sector lande secondary sector ipo na secondary sector as well as the tertiary sector nama maathirkom. Actually India was an agricultural country only. Understand? And it give promotion from primary to secondary sector and the tertiary sector. A growing number of people, they moved from the rural, that is the villages, to the urban places, urban cities and towns. For that, the population was increased in rural area. ஏன்னா வில்லேஜ்லேருந்து நிறைய பேர் எங்கே வந்து வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, சிட்டிஸில், பிகாஸ் ஆஃப் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வேலை நிறையா கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அதனால ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது தான் the ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்கீம். Understand? And they gave much facilities
by giving hospitals, schools, housing facilities and shopping centers. And to promote the rural and the backward people, the areas, they gave employment opportunity in the governmental scheme. Understand, that is the employment officers anga nama register panona, they are giving the jobs to the people. Understand, and it encourages the even the private sectors also to give up to start many industries. So industry start பண்ணாலே கண்டிப்பாக மக்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? They can get the employment opportunity, வேலை கிடைக்கும், jobs they can get. Understand, and also much tax benefit also the government has given to the private ownership. Understand, lower tariff அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. Then fifth one is provision of house. Provision of house, clean drinking water, and sanitation. And sanitation, we'll see. The government also provided the housing facilities and clean drinking water facilities and the sanitary facilities under Clean India Planning. அப்படின் the Clean India Planning அப்படின்னு ஒரு கமிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி they gave the housing board எல்லாம் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க for the poor people and the sanitation facility. Understand, the clean drinking water facility அதெல்லாம் the government has adopted to the people. Understand, and to overcome the diseases, நிறைய காலரா, மலேரியா, டைஃபாய்டு இதுலேருந்தெல்லாம் என்ன, the injections in government hospitals they are giving the free treatment to the people and to decrease the malnutrition, அதெல்லாம் கம்மி பண்ணணும், டிசீசஸாக malnutrition எல்லாம் அப்படின்றதுனால. And it providing these facilities the life cycle of the people to increase. ஏன்னா அந்த people கொஞ்ச நாள்லேயே இறந்துடுறாங்க, அப்படியா சாகக்கூடாதுன்றதுனால அவங்களோட லைஃப் சைக்கிளை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ these are the indicators of socio-economic development. What are they? GDP, life expectancy, literacy, employment, provision of house, clean drinking water and sanitation. Okay, then in the importance of public sector உங்களுக்கு omission அதே மாதிரி இந்த socio development, socio economic development, that is உங்களுக்கு omission. Okay, and this public sector organizations இதான் உங்களுக்கு omissionல இருக்கு. புரியுதா பிள்ளைங்களா? Okay, next we'll see the difference between public sector and the private sector. You have the tabular column. There are differences. Public sector la first one enna, it is the ownership of the government. I told you, public sector. Private sector, it is the ownership of the private individuals ownership. Understand. Second one, public sector, it revenue depends upon the taxes and the income, commodities and the services. இதில் வந்து ப்ரைவேட் செக்டாரில் வந்து they have to give the issuing the shares and the debentures எப்படி by overtaking என்னது லோன் மூலமாக அவங்க இவங்க டேக்ஸை வச்சு இந்த கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுறாங்க. இவங்க ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப்பில் லோன் வாங்கி இவங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்க்குறாங்க. The next third one, public sector ensures the proper wages. அங்கே வேலை செய்கிறவங்க கவர்மெண்ட்டில் வேலை செஞ்சாலே நான் மாதம் வேலை செய்கிறோமோ இல்லையோ கரெக்டாக அவங்களுக்கு என்ன வந்துடுது, சேல்ரி இல்லை. பட் த ப்ரைவேட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ், ப்ரைவேட் செக்டரில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை தான் நிறைய வாங்குவாங்க. பட் they can't, they are not giving the salaries properly to the people. And next one, fourth one, it does not allow concentrate huge wealth. கவர்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய வெல்த் சேர்க்கணும், நிறைய பணம் சேர்க்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில். அண்டர்ஸ்டாண்ட், தட் இஸ் பப்ளிக் செக்டார். பட் ப்ரைவேட் செக்டாரில் தே வாண்ட் ஒன்லி த ப்ராஃபிட், தே ஆர் நாட் சீயிங் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள். நிறைய ப்ராஃபிட் வரணும், நிறைய நம்மளுக்கு கெயின் கிடைக்கணும், நிறைய லாபம் சம்பாதிக்கணும், அப்படி தான் தில் ஹேவ். அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டார் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் அப்படின்னா என்எல்சி, செயில், பிஎஸ்என்எல் இதெல்லாம். தென் ப்ரைவேட் செக்டார் எக்ஸாம்பிள் என்ன, டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ்,
Ashok Leyland and Tata Steel. And sixth one என்ன அப்படின்னு பார்த்தானா நோ டேக்ஸ் ஏவியேஷனா டேக்ஸ் வரி பணம் கட்டாத இருப்பாங்கல்ல அப்படிலாம் இருக்க மாட்டாங்க. கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே கவர்மெண்ட்டே என்ன பண்ணிடும், டேக்ஸ் அவங்களுக்கு பிடிச்சிரும். பட் ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப் வச்சுருக்கவங்களாம் நிறைய பேர் என்ன கோடிக்கணக்கில் டேக்ஸே கட்டாத இருக்காங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இஸ். Then next one, seventh one, it is public sector, it is service oriented, and private sector, it is profit oriented. And eighth one, to increase, to develop the backward people. But in private sector, they are not allowing, and also it is they are not interested on backward people. So these are the differences between the private sector and the public sector. Then next one we'll see about the definition of private sector. First enna paathom, the difference between public and private sector. Then now we'll see about the definition of private sector. Definition we'll see. That is the industries, the companies owned by the private ownership, the individuals, they are called as private sectors. Understand? And it is depend on, the companies are divided on the basis of the size, small scaler, large scaler. Understand? அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. தென் ப்ரைவேட்டாக இருக்கா, or else பப்ளிக் ஓரியன்டாக இருக்கா, பப்ளிக் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு there are two ways. The formation, new enterprises. அப்போ ஆக்சுவலாக சம் கம்பெனிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப்பாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. கேன் யூ ஏபிள் டு ஃபாலோ? பட் சம் கம்பெனிஸ் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கும், அதை அப்படியே என்னவா மாற்றிடுவாங்க, ப்ரைவேட்க்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க. இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ்என்எல், இப்போ பிஎஸ்என்எல் அந்த ஆவின் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இப்போ ப்ரைவேட் பப்ளிக் ஓனர்ஷிப்பாக இருந்தது, கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதெல்லாம் ப்ரைவேட்டுக்கு விற்றுட்டாங்க. நம்ம கூட பேப்பர்லலாம் பார்க்குறோம், ப்ரைவேட் அந்த அம்பானி அதானிக்கிட்டெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, நிறையா நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரீஸ் தே கேம் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த பிக் லேண்ட்லார்ட்ஸ், தட் இஸ் த ஓனர்ஸ். நிறைய பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ் they came into private ownership. Okay. And the private sector, it is a part of the country's economic system and the individuals and the companies rather than the government. Government illada private adu pandrathu. And they have small scale, large scale as well as very small scale, medium scale companies and the marla they have. And also they have the contribution of the products of cottage and village industries and small scale industries and the major portion of wholesale as well as the retail traders. Understand? And the contribution mainly the private sector towards the national production higher than the private sector. And the private sector dominant road, ship, airways, transport, இதெல்லாம் கன்சியூமர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இதெல்லாம் யாரோட கையில் இருக்குது, ப்ரைவேட் செக்டர் ஓனர்ஷிப்பில் தான் இருக்குது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நிறையா ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ், இப்போ கிங் ஃபிஷர் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப்பில், ரோடு, தென் ஷிப்ஸ். தென் பேஜ் நம்பர் 246, மேஜர் ப்ரைவேட் என்டர்பிரைசஸ், நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் எல்லாம் ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப் ஒன்லி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? என்னென்னு பார்க்கலாம். இன்ஃபோசிஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இங்கே இருக்கு பாருங்க மேலே. இன்ஃபோசிஸ், ஆதித்யா பிர்லா கம்பெனி, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பெனிஸ், டாடா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ், விப்ரோ லிமிடெட், ஹிந்துஸ்தான் Unilever Limited, then ICICI Bank Limited. These are all the examples of private enterprise, private sector. And now we'll see about the functions of private sector. Here, எதுக்காக இந்த private sector? The private sector, they are innovation to create the modernization of industries. நிறைய new method this created and to develop and maintain the infrastructure. Understand? Then third one, to promote and expand the business நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். And fourth one, to promote the human capital development and to encourage the community development, promoting community business, cooperative,
இதுக்கெல்லாம் தான் they started the functions of the private sector. And next one, fifth one, to promote then small, micro and medium enterprises through supply side measures and demand side measures and attract investment in the city. So these are all the functions of the private sector. Understand? Now, India, that I told you, Pandit Jawaharlal Nehru has started the mixed economy in India, and because of the mixed economy, both the private sector and the public sector, they were joined together, they are working. Understand? So most of the agricultural, that is they become into primary sector, become into secondary sector as well as the tertiary sector, I told you. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்லாம் இப்போ என்ன ஆலைடு ஆக்டிவிட்டீஸாக மாறிடுச்சு. என்னென்ன லைக் டேரிங், தென் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி, போல்ட்ரி, they were the control of the private sector. And so the private sector, they are playing an important role in managing the entire agricultural sector and thereby providing the entire food supply to the millions of people. அந்த காலத்துலலாம் அக்ரிகல்ச்சர் கவர்மெண்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போல்லாம் கவர்மெண்ட்டில் யாரும் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறதே இல்லை. அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கலாம், டெய்ரி ப்ராடக்ட்டு, தென் போல்ட்ரி, அண்டர்ஸ்டாண்ட், அதான் ஐ டோல் யூ. தென் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி, இதெல்லாம் யார் பண்ணுறா? ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் பண்ணி தே ஆர் கிவிங் ஃபுட் சப்ளை டு த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். அண்ட் மோரோவர் மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் என்கேஜ் இன் நான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அண்ட் லைட் ஏரியாஸ், producing various consumer goods, both durables as well as non-durables. Durables goods-உம் இருக்குது, non-durables-உம் இருக்குது. Then electronics and electrical goods. Then automobiles, textiles, chemicals, food products, light engineering goods, etc. is also under the control of the private sector. நிறைய இப்போ private sector ownershipல தான் இருக்குது comparing to public sector. And social economic challenges before the country, that is it is great, and the economic growth in public sector and the private sector must be to join together. But nowadays most of the public sector company, that is government undertaken company, will become private sector. நிறைய கவர்மெண்ட்டோட இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, they sold to the private sector ownership. Understand, many companies, they came into existence. So these were about the different private, that is definition of the private sector I told you, and then major private companies we saw, and the functions of private sector, and about the mixed economy. So they were very important. Understand? So in this lesson about the private and public sector, in this class I told you about the indicators of socio-economic development, that is GDP, gross domestic product, and life expectancy, literacy, employment, and provision of house, clean drinking water and sanitation. So these are all about the public sector. Understand? Socio-economic development indicators. And this is differentiate between public and private sector I told you. Then definition of private sector, என்னன்னு சொன்னா, under the control of an individual group. Okay. Then major private sector company எல்லாம் பார்த்தோம், Infosys, டாட்டா, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம், ஐசிஐசிஐ பேங்க், அதெல்லாம் வந்து ப்ரைவேட் செக்டர். தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட் செக்டர் we saw, and the mixed economy. So children, the lesson is over, and in the next class I'll give you the answers for the book back exercises. Okay children, until then, take care, bye.